Right. Good evening, all of you. Am I audible? Thank you, Rohit. Right. We will start today lesson. Today lesson is percentages and ratio. Right. So, what is mean by percentages? How do we define percentages? We are defining any value with respect to the 100. We say it's a percentage. So we can denote it as a percentage if we can find a value with respect to the 100, right? So if you go in here, it is normally we represent it as a fraction or else with the percentage symbol. Percentage symbol is like this, which is in yellow color, right? We represent percentages with respect to the 100, or else we write down it as, or we represent it as a ratio with the denominator of 100, right? The percentage එකක් කියන්නේ denominator එක 100 වෙලා ඔච්ච වෙලාවක what is the value of numeric, right? So අපි fraction එකක denominator එක 100 වෙච්ච වෙලාවට upper value එක අනුව තමයි අපි කියන්නේ අපිට ඒක percentage එකක් හැටියට represent කරන්න පුළුවන්. right? Or else you can say 100ට කොච්චරක් මේක තියෙනවද? අපි දැන් ගත්තොත් එහෙම if we consider 100 students, if 20 of them are girls, then we can say 20% of girls are in the, or there are 20% of girls among the students. Likewise, right? So always we talk about the percentage, or if we represent the percentage based on 100. Right. If denominator is not 100, not equal to 100, then how do we convert it into a percentage? We know if denominator is 100, we can easily write down the percentage. If it is not equivalent to 100, then what can we do? Any given fraction can be converted into a percentage by multiplying by 100. Right? So අපි ඕනම fraction එක 100 වලින් අපි multiply කරොත් then අපිට ගන්න පුළුවන් percentage එක. Right? For example, if we consider half or something, then if you multiply it by 100, what will happen? Assume that you have the fraction which is equal to half. Now the denominator is not equal to 100. Ask you to find the percentage. Then what you have to do is multiply it by 100. If you multiply it by 100, then what will be the answer? Answer will be 50.
Since it is percentage, you should represent it by this symbol, right? Or else, what you can do? Or else you can multiply the numerator and denominator. First, multiply the denominator so that it can produce 100. So, if you multiply 2 by 50, then denominator will become 100. Then if you do anything to the denominator, you have to do same thing to the numerator also. This is equivalent to 50 divided by 100. Right? So, you can use this method or this method. The second method is not easy method, right? අපිට අපි දෙවැනි method එක ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒක හැම වෙලේම denominator එක 100 කරන විදිය හිතයි තියෙනවා. But if you consider the first method එකේදී අපිට easily අපි 100 වලින් multiply කරලා then put the percentage mark. Right? Here you can see it shows half as a percentage, but you can write here as only the 50. The percentage is when you multiply half by 100, it is equal to 50. If you are going to find the percentage, then you have to represent it with the percentage mark, right? Or the symbol, or you have to use the symbol of percentage. You can see it 4 divided by 25 as a percentage. You can multiply the fraction. This is the fraction 4 divided by 25, then multiply it by 100. And say to there you can have 4 25s per 100. Or if you multiply 4 by 4, then it will become 16. Therefore, you can write it as 16%. Or else, as I mentioned you earlier, you can use the second method also. What you have to do is multiply. If you multiply 25 by 4, then you can have 100. Therefore, you have to multiply numerator and the denominator both. Numerator will become 16. Denominator is 100. So, 4 divided by 25, you can write as 16 divided by 100. After coming to here, you can write it as 16%. Right? One මෙතෙන්ද පේනවා ඇති අපි percentage එකක් හැම වෙලේම 100ට කොච්චරක් තියෙනවද නැත්නම් 100 අපි 100ක් ගත්තොත් 100කට කොච්චරද ඒ වගේද අපි 25ක් ගත්තොත් 4ක් 4 divided by 25 කියන්නේ 25ක් ගත්තොත් ඒකෙන් 4ක් මොනවා හරි කියන එක තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ fraction එක. එතකොට 25ක් ගත්තොත් 4ක් නම් 100ක් ගත්තොත් කීයද කියන එක තමයි අපි percentage එකක් හැටියට වෙනවා. එතකොට 16% කියන්නේ 100කට 16ක් කියන එක. Right? That is the percentage. Always percentage represent out of 100, right? So if it is 100, not, the 100 is not there, then you can use the symbol of percentage, right? Right. If you come into here, here we have looked at how to convert any given fraction into
a percentage, right? So what we have do, the easiest method is multiply the fraction by 100, right? Fraction, ඕනම fraction එකක් 100 වලින් ගුණ කරාම we can have the percentage. But if it is a decimal number also the same, right? Here it says here you can see the same thing we are doing. Here we are also again doing. If you want to express 0.25 by 100 as a percentage, you can multiply it by 100. Then write it with the percentage symbol. 0.25 is 25%. Or else you can do 0.25 means 25 divided by 100. එතකොට 100ට 25 or 100ට 25 කියන එක තමයි අපි 0.25 කියලා පෙන්නන්නේ. If it is 0.3, assume that the given number is 0.3, then again you can multiply it by 100. What is the answer? කොහොමද අපි multiply කරන්නේ decimal number? Get the numerical value with the which is not the after the decimal point, right? So get the numerical value after the decimal point, or else whole value, whatever the include, or else consider whole number. මේ සම්පූර්ණ number එකම consider කරන්න. එතකොට අපි decimal point එක මුලින් දාන්න නැතුව සම්පූර්ණ number එකම නිකම් ලියලා what we have to do is add 2 zeros at the end. Now the number is 300, right? This is not significant value, right? අපි දාපු significant value එක ඉගෙන ගත්තා. අපි මේ 0 එක significant නෑ. ඒකට අපිට එන්නේ 300 කියලා. Right? Now how many decimal point are here? Only one decimal point, right? දශම ස්ථාන කීයක් තියෙනවද? 1යි. Then you can put one decimal point here. Then what will be the answer? Answer is 30. 30. Since we are going to find the percentage, you can write it as 30%. 0.3 is not equivalent to 3%, right? Point 3 is equivalent to 30%. Shall I do it again? Right? අපි ඒක ආයි කරලා බලමු. Dilusha, right? අපිට point මොකක් හරි decimal number එක තියෙන එක first write down, right? So here I got the example as 0.3. 0.3. If you are converting this into percentage, you should multiply it by 100. Right? So when you are multiplying a decimal number, first multiply the value representing, right? So now 0.3 තමයි අපි 100 වලින් multiply කරන්නේ. 0.3 එකේ decimal එක නෑ කියලා හිතලා නිකන් multiply කරන්නේ. If you consider this as here the number is 3, only the now 3 is there, then we multiply it by 100. If you multiply by 100, you can add 2 zeros into the end of the number, right? Then now අපිට එන්නේ 300. If you අපි number 3 එක 100 වලින් multiply කරොත් එන්නේ 300. මෙතන කීයක් තියෙනවද decimal point? එහෙම නැත්නම් දශම ස්ථාන?
එකයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි දකුණු අත පැත්තේ නම් වම් පැත්තට කවුන්ට් කරන් එනවා number of decimal point right. එතකොට එක decimal point එකක් කවුන්ට් කරාම අතර වෙන්නේ මෙතන. එතකොට 30.0 කියන්නේ 30 right. 30 you can write as 30%. Then if the number is 1.2, then what is the percentage? Then you can multiply it by 100. Since you are going to find out the percentage, multiply it by 100. When you multiply 1.2, මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන 1 point එක නැතුව තියෙනව නෑ කියලා හිතුවා ඉස්සෙල්ලා multiply කරනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ 12 100 වලින් multiply කරොත් කියන්නේ 20 1200 then 1200 වෙනවා. Now how many decimal point are here? Only one decimal point. එතකොට අපි number එක ඉවරෙච්ච තැන ඉඳන් මේ පැත්තට count කරගෙන එනවා decimal point එකක්. එතකොට එන්නේ 120, right? Right. If it is 1.02, if the number is 1 point, no need 1 or whatever, right? 1.02, then form the equation. What is the answer? Again, do the same thing. Write down the number 102, add 2 zeros at the end. අපි බිංදු දෙකක් or zeros දෙකක් අන්තිමට දානවා. Now how many decimal point? දශම ස්ථාන කී decimal point කීයක් තියෙනවද? 1 and 2. decimal point එක ගන්න. decimal point එකේ ඉඳන් check the right, you check your right hand side. Right? When you check the right hand side, there are two numbers after the decimal point. Decimal point එකට පස්සේ numbers දෙකක් තියෙනවා. Right? Or there are two numbers 0 and 2. Right? Therefore, here there is 2 decimal point. Therefore, you have to count 2 points starting at the end. Then it will stay at here. The answer is 102. If it is 0 points, okay, I will give you one of this. Right, 0.125. This is the decimal point given. Now, what is the percentage? How do we find the percentage? Tell me the answer for this one. 0.125 is the decimal number, right? So this is a decimal fraction. So what is the answer? What is the percentage of represented by 0.125? Yes, Didusha, now you are correct, right? What we can do to make a multiply करना? We will multiply this by 100. Then the number here is 125. Add 2 zeros at the end. Now, how many decimal point are here? This you can count 1, 2, and 3. 3 decimal number numerical values
representing after the decimal point that we consider as decimal numbers, right? So here are three decimal values, three values for after the decimal point. Therefore, you have to count 1, 2, 3, starting from the right hand corner. Then what is the answer? Then after you count කරලා stop වෙන තැන decimal point එක තියන්න. 12.5 is the answer, right? Here you can see 0.165 as a percentage. When you multiply it by 100, 16.5. You can write it as 16.5 percentage. Right. Do this exercise. There are 4 questions. 2 are decimal values. Fraction, decimal fraction. Others are normal fraction. Right? Yes. Rohit also correct. But when you are representing as a percentage, you have to put the percentage symbol at the end, right? අපි හැමෝටම percentage එක ගන්න represent කරන්නේ එක්ක 100 වලින් කොච්චරද කියලා යන්න ඕනේ නැත්නම් අපි 100% කියන symbol එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Right. Now try to convert these fractions into percentages, decimals and fractions. Right? So what you have to do is Rohita is correct, and what you have to do is multiply everything by 100. Right? Multiply everything by 100. So if you multiply this age, then sorry, you will get 75% for the first one. Make sure to
With the symbol. Symbol එක රියන්න පතන්න. අමතක කරන්න එපා, right? So if you multiply 1.25, then 125 will be the result. To multiply this one, how do you find? You can cut off 3 rows and 2 is equal to 5. 6 into 5 is 30. Okay? For this one, to divide 100 by 5, you will get 20. 20 into 2 is 40. Okay? Yes. Dudusha also correct, right? Hi. දැන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද fraction එකක් හරි decimal value එකක් හරි percentage එකක් බවට නැත්නම් percentage එකක් විදිහට represent කරන්න කියලා. Right? Now we will check අපිට මොනවා හරි දුන්නා quantity එකක් දුන්නාම percentage මේ quantity එකෙන් මෙච්චර percentage එකක් වහම කොහොමද හොයන්නේ? Right? Here you can see find 12.5% of 160. Right? When there is of, what is that mean? Of කියලා තියෙනවනම් අපි that mean 12.5. 5% should multiply by 160. 12 instead of 12.5, you can write what? 12.5 divided by 100, which is representing in here, and multiply it by 160. You can, when you solve this, you divide both by 2, then this will become 5, this will become 8. Again 12.5 you can divide by 5, then 2.5 will result, right? So when you multiply 2.5 by 8, 8 into 5 is 40, 8 into 2 is 16 plus 2, 4 is 20. The answer will become 20. Therefore, the 12.5% of 160 is equivalent to 20. Here we are calculating the percentage of a quantity. Right? For any given quantity, you can calculate the percentage. Okay. If you ask to find 2% of 140, how do you find? Find out the 2% of 140. How do you find it? උගලන්ට හොයන්න කියනවා. 140න් 100ට 2. කොහොමද හොයන්නේ? හැම වෙලේම percentage එක තියාගෙන අපිට අපි මේ calculation සුළු කරන්නේ percentage symbol එක තියාගෙන percentage symbol එක වෙනුවට අපි ලියා ගන්නවා ඒක fraction එක විදිහට, right? අපි percentage mark එක වෙනුවට අපි ඒක ලියා ගන්නවා
fraction එකක් හැටියට denominator එක 100. ඒ කියන්නේ 100ට කීයද කියලා 100න් කොච්චරද කියන එක ලියා ගන්නවා. අපේ සිම්බල් එක අයින් කරලා. right? ලියලා ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙන්න මේ quantity percentage එකක් වරනකොට quantity එකක අපි කරන්නේ ඒ වැඩේ. Now instead of 2% you can write down 2 divided by 100 multiply what? By 140. So what is the answer? Answer will be 14 divided by 5. 14 divided by 5 is 2.8. Right? So 2% of 140 means 2%. ඔයගලන්ට මතක නම් අපි ඔෆ් තියෙනවා නම් ඒක අපි කරේ multiply කරා. Multiply ඔෆ් වෙනුවට multiplication sign එක දැම්මා. Right? Right? That is how we calculate the percentage of any given quantity. Right. Then we check how to find the percentage change. Right? If you have given a change of anything, find the change, divide it by original value, then multiply it by 100. Right? So here you can see the so percentage, here it said that if the change is positive, then quantity increasing, change is negative, quantity is decreasing. So how do we write it? Here it says the price of chocolate has increased 80 to 105. Calculate the percentage change in price. So what is the change, that value, the chocolate, price of chocolate? Old value is 80, the new value is 105. That's, it says that it is increase. So what is the change between 80 and 105? Is 25. Then 25 divided by original value is what? 80. Original value is the value before increase the or before decrease the value. Right? Change is 125 minus 80 divided by 80. Then multiply it by 100. Then you can find the percentage change for the increased price is 31.25. Right? So if it is in other way around, say that chocolate price is earlier 105 and it changed to 80. 105 තිබුණේ දැන් 80යි. Now 80, right? Now ask you to find the percentage change. Right? Now what you have to do is new value is 80. Old value is 105. Right? 80 minus 105.
Now what is the original value? Original value is 105. Then multiply it by 100. Right? So 80 minus 105 means minus 25 divided by 105 into 100. If you divide up and down, upper part and lower part by 5, then here it will become 5. So then what you have to do is, you have to divide 5 minus 500 by 21. So what will be the answer? Here you can see the answer is 23.8. Right? So if the value is positive, the percentage increase or the price increase. Though the percentage value is uh, positive, then the price increase. If percentage value is negative, that means the price decrease. Okay. Right. Now do these two exercises. First, try to do the first one. It says a man 5% of man gives 5% of his salary to his child. If the man earns 35,000, how much money does he give to his child? Salary එකෙන් 5% එයාගේ child ට දුන්නා. එයා 35,000 earn කරා නම් child ට දීපු ප්‍රමාණය කොච්චර දුන්නද? money කොච්චර දුන්නද? child කියන එක තමයි හොයන්නේ. Right? Now find it.
Right. Rohita has calculated the value. So how about the others? අනිත් අය කරාද? ඔයාලා මේ කරන ගමන් කරලා බලන්න. එතකොට ආයි වෙන වෙලාවක් වැය කරන්න ඕනේ නැහැ මේක වෙනුවෙන්. Right? How do we calculate this? 5%, instead of 5%, you can write it as 5 divided by 100. Then multiply it by the value. 35,000. Yes, Dilusha also done. You can cut off these two zeros. Then multiply the 350 by 5. 350 පහින් ගුණ කරන්න තියෙනවා. 350 පහ කියන්නේ 5 into 0, 0, 5 into 5, 25. Keep 25 here and 5 into 3, 15 plus remaining. The 2 came from 25 is 17. The answer is 70. Sorry, 1,750. Right? So the that man is giving 1,750 to his child. If you do the next one, the price of washing machine is 60,000. During a sale, the price was reduced by 25. What is the new sale price of washing machine? Now, how do we find it? මේක කොහොමද washing machine එකක් price එක 60,000. Price එක reduce කරාලු 25% වලින්. Now it asks you to find the new sale price of the washing machine. How do we find it? අපි කොහොමද ඒක හදන්නේ? How do you find the new sale price? $25 of 60,000. First find what is the value of 25% of 60,000. So what is the value of 25% of 60,000 means 25 divided by 100. Multiply it by 60,000. Right? Now what is the 25% of 60,000? $60,000 වලින් 25% කියන්නේ කීයද? 60,000 වලින් 4න් එකක්. يعني අපි කොහොමද? එතකොට එන්නේ 15,000 කියලා. අපි 25 divided by 100 multiply by 60,000. 60,000 වලින් 25% කියලා එන්නේ අපිට 15,000.
මේකද දැන් washing machine එකේ price එක? Is this the price of washing machine? මේක නෙමේ washing machine එකේ price එක. මේ එන්නේ අපි reduce කරපු ප්‍රමාණය කොච්චරද? reduce කරලා තියෙන්නේ 25%. ඒක 15,000. Then what is the new value, new price of the washing machine? New price you can find by reducing the 15,000 from, sorry, 15,000 from the 60,000. Yes, Rohit and Dilusha is correct, right? So what is the value? It is 45,000. Right? මේක විදියක් 125ක් 60,000 125 කියන්නේ කොච්චරද කියලා හොයලා ඒ ගාන අඩු කරා කියනවනේ new sales price එකෙන්. එතකොට තිබුණ sale price එකෙන් එතකොට ඒ ගාන අඩු කරාම එන ගාන තමයි ඒ ප්‍රමාණය තමයි washing machine එක new price එක. What is the other method? මේක කියන්නේ if the washing machine එකේ price එක 100 නම් දැන් price එක කීයද? කලින් තිබ්බේ 100 නම් දැන් price එක 75. 25 අඩු කරා කියන්නේ කලින් තිබ්බ value එක 100 නම් දැන් value එක 75. Right? hundred නම් දැන් value එක 75. Then 60,000 නම් දැන් value එක කොච්චරද? මේ දෙපැත්තටම හදාන්න පුළුවන්. Right? You can see 75 into 600 is equal to 45,000. මේ දෙපැත්තටම හදාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට ගියොත් මේ මෙතඩ් එකේ ගණන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් from your general knowledge you can think that if the price is reduced 25%, then the new price is should be 75%. Therefore 75% පාවිච්චි කරලා අපිට මේක හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් 25% කියන්නේ කොච්චරද කියලා හොයලා ඒක ඔරිජිනල් ප්‍රයිස් එකෙන් අඩු කරාම අපිට එනවා new price එක කොච්චරද කියලා. Right? Right. Before going to ratios, shall we do some exercises? Right. We'll share the screen. This one. Right. Try to do the first three. How do we do, or how we do this kind of questions? Right? What we should do? We have done this kind of questions. අපි වගේව කරා. හැබැයි දැන් here we ඒක අපිට statements වලින් දීලා මෙහෙමයි කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ වගේ එකක් හදාගන්නේ. On a certain day, 4 students from a class of 32 students are absent. What is the percentages of students are present on that day? මේ percentages පාවිච්චි වෙන තැන්, right? So these are the application of percentages. කොහොමද මෙතෙන්දී හදන්නේ? අපි කරේ දැන් basic calculations කරන්න කොහොමද කියලා අපි දැන් අපි ඉගෙනගත්ත දේ පාවිච්චි කරලා මේ වගේ questions solve කරන්නේ කොහොමද? Right? First do the first try to do the first one.
On a certain day, 4 students from a class of 32 students are absent. What percentage of students are present on that day? I will give you 10 minutes to do these 3 questions. No, 5 minutes is enough, right? Right. I will give you 5 minutes to do this. Yes, Dilusha has done the first one. Dilusha, please recheck your answer. Please read the question carefully, right? I think you haven't understand the question. What does it say? On a certain day, 4 students from a class of 32 students are absent. What percentage of students are present on that day? How do we find? If 4 students are absent, then how many students are present? 32 minus 4 are present, right? Thirty-two minus 4 is equivalent to 28, right? Now, මෙතනට කියන්නේ present වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් ලගේ percentage එක ගන්න. එහෙනම් percentage ස්ටුඩන්ට්ලා ප්‍රමාණය 28. 28% උනේ 32 වලින්. Right? You can write it as a fraction. Out of 28 are present out of 32. Now you can find the percentage. Right? What is the percentage? Both can divide by 4 and 7. Then what you have to do is divide 700 by 8. Right. How do you find it? Eight. 87.5 are present on that day, right? So, Dilusha හොයලා තියෙන්නේ absent student ලගේ percentage. Right? එතකොට absent student ලා 12.5% නම් present student ලා ඉන්නේ 100. Dilusha හොයපු එකෙම ගන්න පුළුවන්. අපි absent student ලගේ percentage එක හොයාගත්තොත් present student ලා වෙන්නේ කොහොමද? absent student ලා 12.5 නම් present student ලා වෙන්නේ 100 minus 12.5. The same answer will come, right? First read the question carefully. ඉස්සෙල්ලාම question එක carefully read කරන්න. නැතුව අපිට කරන්න අමාරුයි, right?
next time ඊළඟ එක 80% of the apples in a box containing 75 rotten. How many apples were rotten? To find the answers for next two. ඔක ආන්සර් එක හෙව්ව. ආන්සර් එක හෙව්වද සෙකන්ඩ් එකට? ඔව් කවුරුත් උත්තර දාන්නේ නැහැ. Right, Rohit and Danica has given the answers. So 80% out of
Box contains 75 apples, sorry. Alright, so 80% of apples in a box containing 75 apples were rotten. Right? Rotten which is 80%. එතකොට කීයක් rotten වෙලාද කියලා කොහොමද හොයන්නේ? 8%, right? Not 80. 8 divided by 100 multiplied by 75. Three, 4, 3 into 2 is 6, right? 6 were rotten. The third one, 36% of children in a school caught an infection disease if a number of children who caught the disease is 48. How many students are there in the school? How do we find it? Okay. කොහොමද මේක වන්නේ? infectious disease එකට වෙලා තියෙන්නේ 6%. 6% එක equivalent කියනවා 48. 106ක් කියන්නේ 48. දැන් අහනවා 100%. එතකොට අපි හොයන්න ඕනේ 100% කියන්නේ කොච්චරද? Then how do we find? How do we find this? Sorry. Six percent කියන්නේ 48 now. Then what you can write? 6 is 48. Or else 6 divided by 100 is 48. Then how do we find the 100%? What you have to do is you have to find, multiply 48 by 100, then divided it by 6. Right? Then how many students are there? Yes. Janadit and Rohita, correct, right? So how many students are there? 800. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ඒවාට පොඩ්ඩක් වෙනස් මෙතන. මෙතෙන්දි කියන්නේ අපි percentage එකට අදාළ ප්‍රමාණය දීලා තියෙන 6% කියන්නේ 48යි. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ 6 කියන්නේ 48 නම් අපි හොයන්න ඕනේ 100% කිව්වහම කොච්චරද කියලා. Right? Then the answer is 800, right? We move into next one.
Right. So here just like profit and loss. So a salesman buys a wristwatch for 1,100, spend 250 to repair it and sell it for 1,500. What is his profit %? මොකද කියන්නේ watch එකක් ගත්තලු 1,100 වලට spend 250 to repair it and sell it for 1,500. Here just like the value change, right? So it asks you to find the profit. මෙතන මොකද කියන්නේ? 1,100කට අරගෙන but එයා repair කරන්න 250 වේදම් කරලා තියෙනවා. එතකොට එයාගේ normal price එක ඉන්නේ 1,350, right? Then he sell it into 1,500. ඒකට profit එක කොහොමද අපි හොයන්නේ? How do you find the profit? එතකොට current value එක කීයද වෙන්නේ? මෙතන current value එක එන්නේ 1,100ට ඔයා එක you have to add 250. Then it will become 1,350. Current price එක 1,350, sale price එක 1,500. Right? So then what is the profit? Profit is 1,500 minus 1,350. Then profit is 150. Now ask you to find the percentage. කොහොමද අපි කරේ? Sale price එක මේක අඩු කරලා මේක බෙදන්න ඕනේ current price එකෙන්. බෙදලා then you have to find it as a percentage. To do that, you have to multiply it by 100. So 150 divided by 1,350 into 100. You can see 15 into 9 is 135. Okay? So we have to divide 100 by 9. Then what is the answer? 11.5.
1 or something, right? For the next one, Renuka sells pair of shoes for 736, making a profit 15%. How much did he spend to buy the pair of shoes? මෙතෙන්දි මොකද කරන්නේ? කියනවා රේණුක ෂූ එකක් සේල් කරාලු 736. right? profit එක සේල් කරාම profit එක යාට 15% ලැබුණා. How much did he spend to buy the pair of shoes? කොහොමද අපි ඒක හොයන්නේ? You can see මේ වගේ කරන්න පුළුවන්. අපි 100 වලට නම් ගත්තේ 15% එයාට ලැබෙන profit එකක් වෙන්න නම් එයා කීයටද විකුණන්න ඕනේ? සෙල් කරන්න ඕනේ 100 115කට 100ට ගත්ත එක 115කට වික්කොත් තමයි යාට 15% profit එකක් ලැබෙන්නේ. But here now say දැන් අපි කීයටද විකුණලා තියෙන්නේ? විකුණලා තියෙන්නේ 736කට. Right? Then how do we find the buying value? Just multiply 100 by C. අපි 736යි ගුණ කරලා යොදන්න ඕනේ 105. මේ වගේ වෙලාවකදී මෙහෙම හිතන්න 15% නම් profit එක ලැබුණේ අපි 100කට ගත්ත එකක් නම් අපි විකුණලා තියෙන්න ඕනේ 115කට. profit එකක් ලැබෙනවා කියන්නේ අපි මේක විකුණුමක් ගැන කියන්නේ. එතකොට අපි 100කට ගත්ත එකක් 115කට සෙල් කරොත් තමයි 15% profit එකක් එන්නේ. right? so හැබැයි මෙතන දීලා තියෙනවා sale price එක දීලා. ඒ කියන්නේ 115 sale price එක තියෙන්නේ 736යි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේ වගේ ලියා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ දෙක හරස් ගුණිතේ දාලා මේකෙන් බෙදන්න. right? එතකොට මොකක්ද එන්නේ ආන්සර් එක? You can find the value by calculating these two, right? That is how we should find the answer. Sorry. 20 into 706, 36 divided by 23. So what is the answer for this one? 640, right? We will get the answer as 640, right? ඒ වගේ
calculation එක කරලා බලන්න. ඊළඟ එක one says all TV for 5,000 by incurring a loss of 20%. What was the price he initially bought it for? Right? ඊළඟ එකේ අහන්නේ රුවන් දැන් බලන්න මෙතන එයාට loss එකක් තමයි වැහිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි එතෙන් ලියන්න ඕනේ. අපි එයාට අපි එකක් 100 නම් 100ට ගත්තා නම් 20 loss වුණා නම් අපි විකුණලා තියෙන්නේ කීයටද? 100ට ගත්ත එකක් 80 වලට සෙල් කරොත් තමයි අපිට 20 loss වෙන්නේ. but here දැන් කියනවා එයා සෙල් කරලා තියෙන්නේ 5,000 එකට. now ask you to find the buying value. So then what you have to do is multiply 5,000 by 100 divided by 80. So what is the answer here? He has bought it into 6 to 50. 6,250කට තමයි එයා අරගෙන තියෙන්නේ. හරි? ඒක තේරුණාද? අපි 100කට ගත්තා නම් අපි loss එකක් නම් උනේ 20% loss එකක් නම් අපි විකුණලා තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට 100 එකක් නම් 80ට විකුණුවොත් තමයි 20% loss එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි විකුණලා තියෙන්නේ 5,000 වලට. එහෙනම් right. දැන් එතකොට 5,000 නම් අපි විකිනුවේ then we have to find අපි gain price එක ගත්ත price එක හොයන්න. දැන් initial price එක මොකක්ද? එතකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ දෙක හරහා. then CI 5,000 multiply කරලා together then divide it by 80. Then you can have the answer 6,250. 6,250. Now we know it is the initial price. Right? To gain a profit of 5%, how much should he have sold it for? Then කියනවා අපි 5% profit එකක් ගන්න නම් කීයකටද විකුණන්න? You can find the 5% out of 6,250 and add it to 602,050. Sorry, 6,250. Right? Or else, එහෙම නැත්නම් අර දැන් මම කියපු විදිහ අපි 5% profit එකක් කියනවා නම් ගන්න නම් 100 එක 105ට sell කරන්න ඕන. Right? But now we know our original price is 6,250. Now, what is the selling price? You can find it multiplying 6,250 by 105 and divide it by 100. Right? අපි දැන් අපි කියන්නේ 5% profit එකක් තියාගෙන නම් විකුණන්නේ මොනවා හරි නැත්නම් sell කරන්නේ ඒක sell කරේ කීයටද කියලා අහන අපි now we know the initial price. මුලින්ම හිතන්න අපි 100 එකක් නම් 5% profit එකක් නම් ගන්නේ අපි ඒක විකුණන්න ඕනේ 105ට. right?
If it is 100, we should sell it into 105. But our initial price is 6,250. Therefore, if we are gaining 5% profit, what we have to do is multiply 6,250 by 105, then divide it by 100, right? It should be 100. Then you can find the answer for this one. Right? Okay. මේ වගේ ratios හොයන ඒවා, ඒ වගේම sorry ratio නේද percentages හොයන ඒවා අර ලේසිම ක්‍රමයකට විතරක් නෙවෙයි අපිට තව ටිකක් හිතලා කරන්න ඒවත් එන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ exam එකට. Right? හරි. Now we will move on to again to our lecture note. Right? So that's all for the percentages. Percentages වල අපිට ওই ටික තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ratio එකක් දුන්නොත් කොහොමද percentage එක හොයන්නේ? decimal value එකක් දුන්නොත් කොහොමද percentage එක හොයන්නේ? And also how to find the change of percentage. Right? Now we will move on to ratios. Ratios කිව්වේ මොනවාද? Ratios කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ අනුපාත නේද? අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට කියන්නේ ratio එකක් කියන්නේ. percentage කිව්වහම අපි කොහොම out of 100ට කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක. තමයි අපි කියන්නේ. ratio එකකදී කියන්නේ මොනවා හරි දෙකක් අතර අනුපාත මොකද්ද? What is the ratio in between two things, right? So ratio කියන්නේ අපි we can say it as an alternative way of expressing fraction. Fraction express කරන තවත් විදිහක් තමයි ratio එක. Right? කොහොමද අපි here in the example it says divide 100 into the ratio 2 to 8. How do we do this? කොහොමද ratio එකක් 2 to 8 for any given number divide into 2 to 8 ratio. මේකේ අදහස 2 to 8 ratio කියන්නේ එතකොට අපි සම්පූර්ණ පාර්ට් එකම 2 to 8 ratio එකට divide කරනවා කියන්නේ ඒකේ අදහස තමයි අපි if we divide whole thing into 10 part 2 is goes to one and 8 is goes to others. අපි whole thing එක 10 කොටස් 10කට බෙදුවොත් දෙකක් එක්කෙනෙකුට 8ක් අනිත් කෙනාට වගේ. ඒතකොට 2 to 8 ratio එකෙන් එන්නේ වගේ. What you have to do? You have to add the numbers in the ratio together to find out of which value this ratio has been calculated. Yeah. Here you can see the ratio of 2 to 8 means every 10 part are split as 2 and 8. Right? අපි කියන්නේ එතකොට parts 10ක් ගත්තොත් දෙකක්. දෙකකටයි 8කටයි තමයි ඒක කඩලා තියෙන්නේ. divide කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට 2 to 8 ratio එක ලියන්න පුළුවන් fraction එකක් හැටියට. 2 you can write as out of 10 2 or 2 divided by 10. And also 8 you can write as 8 divided by 10. Here you can see 2 plus 8 is equal to 10. Ratio එකේ තියෙන values ටික එකතු කරාම එනාගේ තමයි denominator එක වෙන්නේ. If we write down both part as අපි fraction එකක් හැටියට දෙපැත්තම ලියුවා fractions හැටියට. ratios ටික
එකතු කරාම එනාගේ තමයි ඒකේ denominator. දැන් here 2යි 8යි ගත්තොත් 2 එකතු කිරීමට 10 වෙනවා. 2 ලියන්න පුළුවන් 10න් 2යි or else 2 divided by 10. 8 ලියන්න පුළුවන් 8 divided by 10. දැන් කොහොමද? Now you know the fraction. If you know the fraction, you can divide the any given value into these two ratios, right? So now how do we divide? අපි ඉස්සෙල්ලා 100ට හෙව්වා වගේ අපිට පුළුවන් මෙතෙන්දී. Now you know the fraction. දැන් මෙතන කියන්නේ 100 නේ divide කරන්නේ. Multiply it by 100. Then 2 is equivalent to 20. 80 is equivalent to what? 80. අපි 100 දෙකට අට රේෂියෝ එකට වෙන් කරනවා කියන්නේ 100 20 කොටසකුයි 80 කොටසකුයි කියන දෙකට දෙකකට බෙදනවා කියන එක. මෙතන 500 තිබ්බනම් if it is 500 then this will become 100. This will become 400 likewise. එහෙම තමයි අපිට divide කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හැම වෙලේම හිතනවා අපි whatever the given ratio, you can calculate total number of parts by adding all the values in the ratios together. For example, if the ratio is given as x to y, then the total number of parts are equivalent to x plus y, right? As earlier in 2 plus 8, right? Then you can write each part of the ratio as a fraction of that total number of part, right? You can write each part of the ratio as a fraction of the total number of part. What is the total number of part? It is equivalent to sum of all the values in the ratio, right? Here x to y is the ratio. The total parts are then equivalent to x plus y. Then if you write x as a fraction, you can write it as x divided by x plus y and the y divided by x plus y. Right. හරි. අනිත් එක තමයි අපි රේෂියෝ එකක් ලියනවා නම් අපිට ඇහුවොත් මොකක් හරි රේෂියෝ එකක් ලියන්න කියලා අපි බලන්න ඕනේ the heat of value. If you have given two values, ask you to write the ratio between two values. First, look at whether the unit of those values are equivalent. ඉතින් බලන්න unit equivalent කියලා. unit ඒකකේ equivalent. ඒකකේ equivalent නම් තමයි අපිට easy ratio එකක් ලියන්න පුළුවන්. Okay, so if we look at this, right. I will share you this screen. Here, just a small
Right, before we go into there, we will do the remaining part, right, also. So then we look at what is equivalent ratio. Equivalent ratios can මොනවද? ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් අපි fractions වලින් equivalent fractions ලියුවානේ. අන්න ඒ වගේ තමයි equivalent ratios උත්. If we multiply or divide both ratios by same number, then we can see those ratios are equivalent. The ratio එකක් දීලා තියෙන වෙලාවට ඒ ratio එකේ තියෙන හැම value එකක්ම එකම number එකකින් multiply කරන්න පුළුවන් හරි එකම number එකකින් divide කරලා හරි ලියන value එකට අපි කියනවා දීලා තියෙන ratio එකට equivalent ratio එකක් කියලා. right? අපි මොකක් හරි දීලා තියෙන ratio එකක තියෙන හැම value එකක්ම එකම number එකකින් multiply කරොත් හරි එකම number එකකින් බෙදුවොත් divide කරොත් හරි ලැබෙන ratio එකට අපි කියනවා equivalent ratio එකක් කියලා. right? Right. Write down the equivalent ratio for 5 to 7. How do you write? Can you say equivalent ratio for 5 to 7? One of the ratio is given as 5 to 7. So how do we write the equivalent ratio for this one? Can anyone of you write the equivalence ratio? If you multiply both by 2, then you can get 10 to 17. This is also equivalent ratio. If you multiply it by 3, 15 to 70, 35. Sorry, not 35. Yeah, I am multiplying it by 3, right? 21. If you multiply it by 5, you can find equivalent ratio 25 to 35. මේ වගේ අපිට පුළුවන් equivalent ratios ලියන්න, right? Right, first do these 3 exercises. No, 4 exercises. Divide the length of 250 meters into ratio 7, 10 and 8. කොහොමද මීටර 250 7, 10, 8 or 7, 8, 10, 8 කියන ratio එකට divide කරන්නේ. කරන්න බලන්න එක. How do you do the first one? Divide the length of 250 meters into ratio 7, 10, 8. මොකක්ද අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ? What we should do first? 7, 10, 8 ගමු. First find out total number of parts. How many total number of parts are there? මොනවා හරි length එක ratio එකකට divide කරන්න කිව්වොත් first find out the number of parts, the total number of parts. What is the total of 7 plus 10 plus 8? What is the number? It is equal to 25. Right? Now you know total number of parts. You can write each fraction as, sorry, each ratio as fraction. One is 7 out of 25. Other one is 10 out of
25. Other one is, next one is 8 out of 25. Now you know the fraction. Then you can easily find the length of 7 out of 25 of 250 meters is equal to what? Equivalent to 70. 10 out of 25 is equivalent to 100. 8 out of 25 is equivalent to 80. Ne? This is equivalent to 80. So take some parts in 80. Now we divide each ratios into the length. So the අපි length එක ratios, we divide length into each ratio, right? So 25 meters කියන එක 70, 180 කියන parts වලට divide කරන්න පුළුවන්. Yes, Dirusha, you're correct. Danika also correct, right? No, Danika has done all the previous total parts are 25, right? So we look at the second one. Now the ratio, total parts known and the ratio is given. The ratio is given as a fraction. When the ratio is given as a fraction, you can easily find it. Right, the divide mass 4,400 kilogram into 3 out of 8, right? So if we divide this into 8 part, how 3 is equivalent to what? So how do you find it? Multiply 3 divided by 4,400. $550 into 3. What is the answer? $1,650. So 5 out of 8 means 2,750. Right? This is 5 out of 8. Then third one, express 72 into 36 in its simplest form. Right. How do we express this in a simplest form?
simplest form එකෙන් පෙන්නන්න කියන්නේ අපි මේක තවදුරටත් සුළු කරන්න පුළුවන් නම්. You can calculate this into the small value, then you can say, you can see that if you divide both side by 36, then 2 into 1 will come. This is the simplest form of this ratio, right? You can't divide it further. If you, it asks you to find the simplest form, then check whether you can divide it into the smallest value, right? The ratio of white chocolate to milk chocolate in box chocolate is 4 to 8. If the total number of chocolate is 54, calculate the number of each type of. All right, we get box white and milk chocolate තියෙනවා. The 4 to 8 ratio එකේදී. එතකොට කියනවා total number of chocolate is 54. So we then ask you to find each type of chocolate. 4 to 8 ratio එකෙන් තමයි chocolate තියෙන්නේ. Total is 54. කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? How do we do this part? First, මොකද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම total number of parts හොයාගන්න. ratio එක දුන්නා. එතකොට 8 plus 4 is 12. Right? Right. Now, how do we solve this? I will write it in this here, right? The ratio white chocolate, milk chocolate in a box chocolate is 4 to 8. Then total number of parts are 12, right? Not total number of chocolate, total number of parts in this ratio is 12. 4 out of 12 is, we have to find from 40, so how many number of chocolate are there? Or 4 out of 12 of 44 is equal. If you divide it by 4, 1, 3, 1 into 18 is equal 18, right? Then white chocolate, number of white chocolates are 18. How many milk chocolates are there? "36 milk chocolates are there." Right? How do you find it? One thing you can do is reduce 18 from 54, or else you can check by doing this one whether it is correct or wrong. 5, 8 over 12 of 54. අපි මෙතන මොකද මේ කරන්නේ? දැන් කියන්නේ 4ට 8 රේෂියෝ එකෙන් තමයි චොකලට් තියෙන්නේ. එතකොට අපි 4ට 8 රේෂියෝ එක නාමු total number of parts හැටියට ගන්න 12. ඒ කියන්නේ චොකලට් 12ක් අපි මෙතන චොකලට් නේ චොකලට් 12ක් තිබ්බොත් පෙට්ටි 4ක් white chocolate 8ක් milk chocolate. හරිද? ඊට පස්සේ
දැන් කියනවා හැබැයි චොකලට් තියෙන්නේ 54ක් තියෙනවා. 12ක් තිබ්බොත් 4ක් white chocolate නම් 54ක් තිබ්බොත් කීයක් white වෙනවද කියන එක තමයි අපි යන්නේ. 4 දෙවෙනියෙන් බෙදලා 54ෙන් ගුණ කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා 12ක් තිබ්බොත් 8ක් milk chocolate නම් 54ක් තිබ්බොත් කීයක් milk chocolate වෙනවද? එතකොට 8 දෙවෙනියෙන් බෙදලා 54ෙන් multiply කරනවා. Right? So now we do some exercise. Try to do this too. Komadai first take Tasha is 12 years old and her mother is 36 old. What is the ratio between her age and mother's age? Komadai pay karani. Ratio is 12 to 36. අම්මගේ යාගේ අතර ratio එක මේකයි. හැබැයි අපිට මේක තවදුර we can solve this further. If you divide both sides by 4. Oh no, you can divide directly by 12. 1 to 3 is the ratio. Right? What is the ratio between, ratio is 1 to 3. What was the ratio between her age and mother's age? 4 years ago. 4 years ago mean 12 minus 4 into 36 minus 4. 12 minus 4, 8. 36 minus 4, 32. Then what is the ratio? Divide the 8. 8ට 32 තමයි ratio එක, but you can solve this further, or else you can write a simplest form than this one, right? If you divide both sides by 8, you can see 4 years ago, the ratio between mother and daughter is 1 to 4, right? Right. Then next one, the ratio of the length of two pieces of cloth, 4 to 7. If the length of the outer piece is 32, what is the length of longer piece? ඒක කොහොමද කරන්නේ? The second one, length of two pieces of cloth, 4 to 7. Then what is the uh, total parts? 4 plus 7 is 11, right? Or else you can find it in too many ways, right? It says shorter part is 32.
4 is 32. So to 4 become 32, what you can do? You can divide, multiply 4 by what? 8. If you multiply 4 by 8, you can get 32. Then you can multiply 7 by 8. Then what is the size of longer path? Is 56. මෙතන කියන්නේ රේෂියෝ එක දීලා ෂෝට් පීස් එක සයිස් එක දෙනවා. එතකොට අපිට කොහොමද ඒක ලේසියෙන්ම හදාන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා 4 to 7 අපිට එතකොට මෙතන ටෝටල් එක හොයන්න නැතුවත් පුළුවන්. Right? I will remove this one. We know the ratio. Ratio is 4 to 7. දැන් කියනවා ෂෝට් පීස් එක 32 වෙනවා. ෂෝට් පීස් එක 32 වෙන්න නම් අපි ෂෝට් සයිඩ් එක 8 වලින් ගුණ කරොත් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ 32. එහෙනම් රේෂියෝ එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහනේ. ලෙන්ත් එක කොච්චර වුණත්. එතකොට ෂෝට් පීස් එක 32 වෙන්න නම් 4 ෂෝටස් වැලියු එක 8 වලින් මල්ටිප්ලයි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ලොන්ගර් වැලියු එකත් අපි 8 වලින් මල්ටිප්ලයි කරාම ලැබෙනවා ලොන්ගර් පීස් එකේ සයිස් එක. Right. If එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද හදන්නේ මේක? ගන්නෝනේ. ඊට පේනවා 4ක් කියන්නේ 32. එහෙනම් අපිට ඕනේ අපෙන් අහනවා 7ක් කියන්නේ කොච්චරද? එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ 32 7ෙන් ගුණ කරලා 4ෙන් බෙදන්නත් පුළුවන්. The same answer will come, right? Here we don't need to find out the total of the ratio, right? Right. If you go into next one, do the next one. Find the ratio of the following. Ratio එක ගන්න 15 centimeters to 2 meters. මෙහෙම එකක් දුන්නොත් අපි මොකද කරන්නේ? The units are different, as I mentioned you earlier. If the units are different, you have to make them same. Here, you can easily convert 2 meters into centimeters. Then 15 to 200 will be the ratio. You can simplify this further. 3 to 40 is the ratio. If you got 300 to 2 kilogram, 300 gram to, that means 300 to 2000 kilo. Sorry, 2000 grams. 2 kilograms in 2000 grams. Then what is the ratio? 3 to 20. Right. Third one, 5 days to 3 weeks. And what is the ratio? Always make them to same minutes. 5 days, 3 weeks. So also you can write it as how many days? 21 days. Therefore, you can write this as 5 to 21. Right?
So when I ask you to write the ratio, check whether the units are same, right? Right. Now try to do these three questions. Three friends decided to purchase a book that cost 2,250 by sharing the cost in the ratio 1 to 2. How much does the person who contribute the least pay? Book එකත් 2,250 වෙනවලු. යාළුවෝ ටිකක් ෂෙයා කරගත්තා. ඒකට දාන කී එක කෙනා දාන. එතකොට තුන් දෙනා 1 to 2 කියන රේෂියෝ එක දැම්මේ. එතකොට අහනවා අඩුවෙන්ම පේ කරපු කෙනා කොච්චර පේ කරාද? මෙතෙන්දී here you have to find out the total of this ratio. Total is what? And each value. Total is 5. Least ratio is 1 out of 5. Then if the total cost of the book is 2,250, then what is the answer? If you divide 2,250 by 5, least pay is 450. Right. Do the next one. Second one, the perimeter of a triangle is 36 centimeters. The side of a triangle are in the ratio 1 to 3. What are the length of the sides? Right. Tell me the answers. Second එක answers මොනවද කියන්නේ? 1 2 3 in a ratio add කරන්න all numbers together 2 3 6, right? If you divide 36 by 6 from 6, so one side is 6, other side is 12, other side is 18, right? Third one, the cost of a banana, a mango, and a pineapple are in the ratio 1 3 4. If Sumana spent 32 for a pineapple, how much would she spend for a banana and a mango? කොහොමද ඒක කරන්නේ? 1 2 3 to 4 is the ratio. හරි. Pineapple, banana, mango and pineapple. Right? Pineapple වලට 32 spend කරාලු. එහෙනම් අනික්කට කොච්චරද කියලා අහන්න. එතකොට අපි 432 වෙන නම් කීයෙන් multiply කරන්න ඕනේ? 8 වලින්. නම් හැම එකම every day fraction part you should multiply it by 8. Then for banana spend 8, for mango spend 24. Right? You can, if you multiply every value or number by 8, you can find the value of banana and mango also. Why? ඇයි අපි 8 ගත්තේ? අපි 4 8ෙන් ගුණ කරොත් තමයි අපිට 32 එන්නේ. එහෙනම් අපි හැම එකම 8ෙන් ගුණ කරොත් අපිට පේනවා pineapple වගේ වල price එක 32 ආවා. එහෙනම් mango 24, banana 8. Right? That's how we should solve the ratio. Right? හරි.
this lesson is over from here, on here, right? The lesson is over. So for the next week, next අපිට Sunday නේ 24th නේ 24th එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් නේද Wednesdayම මේ වෙලාවට එන්න? Hmm? Next Wednesday. Next Sunday, class will not be held. Okay. අපි next Wednesdayම 27th මට මතක හැටියට 27th Wednesdayම මේ 27th Wednesdayම අපි කරමු 7 p.m. හතට කරමු. We will stop today class since the lesson is over. අපිට ඊළඟ එක පටන් අරගෙන චුට්ටයි කරන්න වෙන්නේ. අපි ඒක හන්ද ඊළඟ සතියේම next lesson number 6 පටන්. Right? Okay then. I will stop from here. Right? Make sure that next Sunday there is no class, right? Okay. I will stop here. And thank you for joining all of you, right? Only 8 people. Only 7 are here. නේ? 7 දෙනා ඉන්නේ. Okay. Do you have any මොන හරි questions තියෙනවා නම් ඒත් අහන්න, right? Before leave. Okay, then we will stop the class, right? Okay.